tumors. So this is the first overview. Như vậy là sáng nay thì chúng ta sẽ có hai cái bài tổng quan về ung bao mầm của trẻ em. Đấy, bài thứ nhất là do Dr. Herve trình bày là về chẩn đoán này, tức là tổng quan. Sau đó thì Dr. Daniel sẽ trình bày về điều trị, tổng quan điều trị. Sau đó thì chiều nay chúng ta sẽ đi sâu vào hai cái loại chính, tức là cái u của buồng trứng cũng như là u của tinh hoàn của trẻ em. Okay, I already showed you this diagram, and just to remember that germ cell tumor represents only 2% of the pediatric malignancy, so it's a small amount of cases, but it's a specific disease, so it's interesting to focus on. From epidemiological point of view, these tumors are mainly observed either in early childhood, and sometimes even at birth, or even sometimes in the prenatal period. Then it decreases, the incidence decreases, and you have a new increase during adolescence. So it affects both males and females with a slight higher ratio for females. To better understand the location and the origin of this tumor, we should go back to embryology. Just to remind you that at the 15th day of embryology, you have a small embryon with 2 cell layers. And then at day 21, you have the embryon with the 3 cell layers. With the embryonic pellicle here, and the primitive bowel here is closing. Here you can see the neural tube, the cardiac, the primary cardiac area, and at the caudal pole of the embryon, there is a diverticule here, which is called the allantoid diverticulum, and the primary germ cells appear here at this level, and this explains why you can frequently find some tumor in the caudal part of the children, in the sacrococcygeal area. Then this germ cell tumor migrates along the primitive intestine, and then along the primitive retroperitoneum until the genital crest, and then they invade the genital crest, and they produce some cords of cells with containing germinal cells and supporting cells around. So this term sex cords that we find after in the definition of the tumor histology. And at the 6th week of embryology, there is an undifferentiated coda which contains these germ cells, and then you will have the differentiation between male and females. So this is the origin and the migration of this neural crest. And this explains why you can find some tumors with germ cells in the gonads, of course, but also elsewhere. Why? Because sometimes the germ cells, they remain at the caudal pole of the body, and you get sacrococcygeal tumors. Sometimes they migrate, but they stop here in the retroperitoneal area or along the digestive tract. So you can have some, but it's rare, but you can see some tumors, germ cell tumor, in the retroperitoneum and near the stomach or in the mesentery. It can occur. And sometimes
the germ cell can go more than the genital crest. They can go upward and migrate along the midline until the cardiac origin. So this explains when you can find some mediastinal germ cell tumor, and usually they are very close to the heart. And also here on the midline of the central nervous system, you can have germ cells migration. So this explains why we also see germ cell tumor in the CNS. So it is a way to understand the different location of germ cell tumor. Do you want to translate? Mình có hiểu không phải dịch không ạ? Điều tóm tắt tí. Vâng, thì cái này quan trọng liên quan đến cái chút thôi. Thứ nhất là trong quá trình phát triển phôi thai, cho biết là nó sẽ có mấy cái vị trí quan trọng, rất quan trọng. Thứ nhất là phía bút. Có một cái ba phần, tức là cái phần trên này là cái mà tim nguyên thủy này, đây là chỗ phần ruột tiêu hóa. Thì thường là phần dưới này, cái phần thấp ấy, là cái gọi là các cái tế bào mầm sinh dục, nó sẽ nằm ở phía dưới này, phần đuôi. Tức là chính vì vậy mà có thấy là cái tổn thương các cái u tế bào mầm ấy, thì bác ấy sẽ nằm ở phần dưới. Ví dụ như là cái ra để ý là cái khối ở vùng cụt ấy, dưới vùng cụt thì nó tập trung rất nhiều các cái u tế bào mầm. Thì tuy nhiên không phải nó chỉ có một ở vị trí mà các cái tế bào mầm này có thể nó di trú lên trên. Ví dụ như là ở phía khoang sau phúc mạc, bên ra cái ruột ấy, thì nó có thể gây ra các cái tổn thương u, mặc dù hiếm thôi nhưng mà cũng có thể gây tổn thương ở các vị trí như là khoang sau phúc mạc hoặc là dạ dày hoặc treo. Thậm chí nó lên trên ở phía sau của cái mầm tim liên quan đến các cái khối u trung thất, và thậm chí là cái u ở hệ thống cái trung ương thì cũng có các cái tế bào mầm lên trên, mặc dù các tổn thương vị trí khác là nó hiếm hơn nhưng mà nó có thể có. Nhưng đặc biệt nhấn mạnh là các vị trí nó thường là nằm trên đường giữa, nằm trên đường giữa. Okay, so regarding the histological classification, which is not very easy to remind, it is based on the original publication of the 70s from Telium, and this pathologist decided to classify the tumor according to the aspect, the pattern of the original cells. So this germ cell can have some degree of differentiation, and according to this differentiation degree, you can have different tumor types. So if the cells which produce the tumor originate from the primary totipotential germ cell, this leads to a carcinoma, embryonal carcinoma. If the cells arise from the undifferentiated germ cells, the tumor is called germinoma. So we use different terms according to the location. I don't know why. This is the same tumor. If the tumor occurs in the ovary, we say it's a dysgerminoma. If it occurs in the testicle, it's called a seminoma. If it occurs in the brain, so it's called germinoma. I don't know why. That's it. Pathologists are complicated people, probably, but it is the same tumor. Then the germ cells have some degree of differentiation. If the differentiation is according to the embryonal tissue and the developing organs, it produces what we call the teratoma. So if the tissue is completely differentiated, you can find some fat, some bone, some skin inside. So it is called the mature teratoma. But if the cells are not completely differentiated, so it is called immature teratoma. So this one is a benign tumor, mature teratoma, but this one has
potential for aggressiveness and developing. It does not provide metastasis, but local aggressiveness. But also the germ cell can have a differentiation according to an extra embryonal pathway, and this leads to yolk sac tumors and choriocarcinomas. And the specific point of this extraembryonal pathway is that both tumors can secrete markers. So the yolk sac tumors, they produce alpha-fetoprotein, and choriocarcinomas produce beta-HCG. Okay. These are the most aggressive tumors. These are non-secreting malignant tumors also. And this one is the only benign tumor. Như vậy là cái tóm tắt lại thì trên cái bảng này thấy là cái tế bào mầm ấy thì là nó sẽ có các cái mức độ phát triển khác nhau. Cái đầu tiên ấy là các cái tế bào mầm gọi là tế bào mầm đa năng, tức là cái loại mà nó nguyên thủy nhất, sớm nhất, đa năng. Thì nó nếu mà u ở tế bào như này phát triển thành u thì nó sẽ tạo thành gọi là carcinoma, tức là carcinoma bào thai, là cái loại tế bào ngon nhất về đa năng. Đến loại thứ hai tức là nó tế bào mầm mà không biệt hóa thì nó sẽ ra các cái loại tế bào u khác nhau, nó có tên khác nhau. Ví dụ như là nếu mà nó nằm buồng trứng thì nó gọi là disseminoma, tức là u nghịch mầm. Nếu mà nằm ở tinh hoàn thì lại có tên là seminoma, tức là u tinh bào. Hoặc nếu nằm ở trong não thì nó gọi là u tinh mầm seminoma, tức là có tên khác nhau nhưng bản chất tế bào thì nó lại là giống nhau một loại. Nếu nằm ở vị trí khác nhau thì cái u đấy nó lại có tên khác nhau. Thì cái loại tiếp theo là cái loại mà đã biệt hóa, cái bào biệt hóa rồi ấy, thì nó sẽ có hai loại, một loại là theo cái đường phôi thai ấy, thì nó sẽ có hai loại là tiêu tông trưởng thành và tiêu tông không trưởng thành, tiêu tông trưởng thành và tiêu tông trưởng thành. Còn cái loại mà không theo cái đường bào thai ấy, thì nó sẽ có hai cái loại u là u túi noãn hoàng và ung thư cổ mô mà nuôi. Hai cái loại u này thì nó sẽ tiết ra cái marker là alpha FP và beta HCG, hai cái marker u. Và hai cái loại u dưới này là loại u rất ác tính. Ở trên này cũng là cái loại u ác tính. Thế còn cái major teratoma thì ngược lại là lành tính. Của sư lỗi thầy có hỏi có thêm chuyện lại hỏi được không? Vâng, anh cứ hỏi. Thầy có hỏi thầy câu hỏi này tí là trong cái trường hợp này cái kia nó biệt hóa mà nó lẫn lộn không? Ví dụ cái dạng teratoma chẳng hạn, có ca mà thầy chụp ảnh qua teratoma vừa ma tuyên mà vừa em ma tuyên không? Ví dụ mình biopsy mình thấy cái phần calcification hoặc là phần imagery mình thấy calcification mình chắc chắn là ca ma tuyên rồi, nhưng mà liệu đó có chắc chắn là ma tuyên thường hay là nó có thể phối hợp? Có thể. Et je pose la question en français, monsieur Mieux. Je ne sais pas dans le cas là, il peut avoir une associée, par exemple, un hématoma associé avec hématoma de teratoma. C'est possible ou non? C'est tout à fait possible, on va en parler. Oui, tout à fait. Tức là chúng ta có thể có các loại u mà nó phối hợp cả loại trưởng thành không thành trong cùng u, nó mức độ khác nhau, chắc chắn là sẽ có. Exactly, your remark is very important. So it is something very original. In these tumors, you can find different components. So in the same tumor, you can find mature teratoma, immature teratoma, secreting tumors, also this one. Sometimes you have 7 components, 3, 4, 5 components in the same tumor. Liên quan đến câu hỏi vừa rồi thấy là ngay cả trong thậm chí trong một khối u ấy, thì nó có thể có đủ các cái thành phần này ở trong một khối u. Nó vừa trưởng thành chưa trưởng thành, có thể là có phần bài tiết, có phần không bài tiết. Tức là trong khối u nó có thể có đầy đủ các cái thành phần này, không nhất thiết là chỉ có một loại. So from an epidemiological point of view, these tumors, we don't know why, but some occur at different ages and a different location, and they are associated with different components. So for example, for the ovaries, the ovarian germ cell tumor mainly occur in adolescents after the age of 8 usually, and you can see that they can contain teratoma, yolk sac, germ cell, dysgerminoma,
or mixed sometimes germ cell. So you can find almost everything. In the testicle, some occur very early in childhood, some occur in adolescence, and when they occur very early, it is mostly teratoma, and when they occur in adolescents and young adults, it is mainly yolk sac tumors. And in young adults, you can find also seminoma, but these statistics are focused on childhood and adolescence. In the CNS, you mostly see germinoma, which is a predominant histology. In the mediastinum, you can find mainly teratomas and yolk sac, but also mixed tumor. Teratomas usually are observed in very early childhood, even in neonates, and yolk sac are mostly observed during adolescence. And CNS and mediastinal tumor occur twice more frequently in boys than girls. And for the sacrococcygeal tumors, you can observe them in newborns, and this is usually benign teratomas, and they can occur also later during early childhood, and this is mainly AFP yolk sac tumors. Tổng tóm lại thấy là cái bản này cho thấy là chúng ta thấy là tùy vào cái vị trí của cái u tumor mầm ấy, thì nó sẽ có cái sự khác nhau về tuổi xuất hiện cũng như là các cái thành phần trong cái u. Ví dụ như u buồng trứng chẳng hạn thì nó hay gặp ở trẻ lớn trên 8 tuổi. Và chủ yếu là có thể là teratom hoặc là u tumor mầm hoặc là u túi loãng hoàn. Nhưng đối với cả tinh hoàn ấy, thì nó có thể gặp ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi hoặc là trên 14 tuổi, tức là trẻ nhỏ hoặc là trẻ lớn hơn. Nếu trẻ nhỏ thì có thể thường là hay gặp là teratoma, còn đối với trẻ lớn thường là hay gặp là u túi loãng hoàn thì là hay gặp nhất. Còn đối với hệ thống thần kinh trung ương thì nó thấy là hay gặp ở trẻ trên 7 tuổi và chủ yếu là u tumor mầm chiếm đa số 5% và chủ yếu là trẻ trên 7 tuổi và đặc biệt là trẻ nam gấp đôi so với nữ. Đối với cái vị trí ở trung thất thì cũng hay gặp ở 2 tuổi, một là dưới 3 tuổi hoặc là lớn hẳn trên 14 tuổi và cũng gặp là những trẻ nhỏ thì hay gặp là teratom, còn trẻ lớn hơn thì là hay gặp là u túi loãng hoàn. Một số trường hợp có thể gặp cái u tumor mầm hỗn hợp. Còn đối với trường hợp mà u ở vùng cụt thì rất hay gặp ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, ở trên sơ sinh và hay gặp nhất là teratom hoặc là u túi loãng hoàn, một điều chiếm khoảng 50% và trẻ nữ chiếm đến gấp 3 lần so với trẻ nam, tức là các bạn tùy từ vị trí mà sẽ có các cái lứa tuổi cũng như là các thành phần u khác nhau. So when should we suggest the hypothesis of germ cell tumors? So sometimes because the location is very suggestive, sometimes because the radiological pattern suggests the diagnosis, and sometimes you have a genetical context. And it is very important to be able to think about this tumor. Because if you have secreting tumors, it's very easy to get the diagnosis by a simple blood test with marker serum levels dosage. So it's important to remember this to avoid surgical approach or invasive biopsy because sometimes it's very easy to get the diagnosis by a simple blood test. Trong cái để gợi ý đến u tumor mầm này thì nó có rất nhiều các cái đặc điểm dựa vào để chẩn đoán được là gợi ý đến u tumor mầm, ví dụ như dựa vị trí, đặc điểm về hình ảnh cũng như đặc điểm về các cái bệnh cảnh về tính chất gia đình, về gen hay không. Thì vấn đề là cái tất cả đặc điểm này để gợi ý đến u tumor mầm vì sao? Bởi vì là nếu chúng ta có cái nắm được cái đặc điểm về u tumor mầm, chúng ta tránh được các cái can thiệp chuẩn đoán can thiệp, ví dụ như phải sinh thiết hoặc là phải phẫu thuật sinh thiết. Chúng ta chỉ cần xét nghiệm thôi, ví dụ như xét nghiệm một số marker sinh hóa là chúng ta có thể chẩn đoán được cái mã u rồi, không nhất thiết phải sinh thiết hoặc là cái việc mà định hướng đầu tiên bác sĩ có định hướng là u tumor mầm là rất quan trọng. So, of course, when you find a testicular mass, and we will talk about this afternoon, every time you see a testicular lesion, every time you see obvious ovarian mass, you have to think about this diagnosis. But also,
if the diagnosis is not obviously gonadal tumor. When you have a huge pelvic abdominal tumors in a girl, for example, it's not very evident to say it comes from the ovary, so you should think about this. And for all intraperitoneal tumors, because it's very rare to have primitive intraperitoneal tumors in children, so each time you see an intraperitoneal tumor in a girl, you should think about this diagnosis. Đây cũng đã nhắc lại cái vậy thôi, tức là cái u tế bào hồng thì hay gặp nhất ở cái tuyến sinh dục, ví dụ như là ở tinh hoàn và buồng trứng. Tuy nhiên những cái khối u một số trường hợp như u lớn ở trong vùng bụng, vùng chậu, hoặc là u ở trong phúc mạc, trong khoang sau phúc mạc, trong phúc mạc, thì nhất là trẻ gái thì chúng ta cũng phải nghĩ đến, cũng không thể loại trừ được, đấy là một cái u tế bào hồng. So the reflex should be always the same, and first do serum level dosages. Và khi đã có cái phản xạ nghĩ đến rồi thì chúng ta sẽ tiến hành các cái xét nghiệm máu thôi để tìm alpha P cũng như beta C là cái marker u. So what to do with the results of the markers? If you find beta HCG or IFP, and sometimes both of them, you know it's secreting malignant germ cell tumor. Those are always malignant. If you have normal levels of AFP and beta HCG, it can be a benign teratoma, but it can also be a malignant germ cell tumor. This is important to remember. These germinomas usually they don't have secretion. Sometimes a very low level of beta HCG, but sometimes nothing. And those do not have positive serum markers. So positive serum markers is malignant, but negative serum markers is not always benign. Với phương diện là các marker sinh hóa thì các cái u tế bào hồng phân thành hai loại, một loại là u tế bào hồng có bài tiết, hai là cái loại u tế bào hồng không bài tiết. Cái loại u tế bào hồng bài tiết thì thường chắc chắn là ác tính, và cái hai cái marker là beta HCG và FP. Còn cái loại mà không bài tiết thì có thể lành tính hoặc có thể là ác tính. So what about the imaging patterns now? So you should think about germ cell tumor each time you see a mass containing fat and calcification. The calcification may look like a tooth, or sometimes a part of a bone, and sometimes it's just pure calcification. So each time you find both fat and calcification, you should think about this. So this is a typical pattern here. And with MRI, as you know, it's difficult to say it's calcification, so you have to check sometime with other examination, with plain films or CT or with ultrasound to confirm this is calcification. But fat is usually nicely observed, and you should, to confirm this fat, you have to do a T1 sequence without fat saturation, and then 31 seconds with fat saturation, and you can confirm that it is a fat-containing lesion. Because there are some other reasons why a tumor may contain hypersignal on T1, so it may be blood, for example, so you should always confirm by doing T1 without and with fat saturation. Về mặt hình ảnh đấy, thì chúng ta có các gợi ý đối với một cái khối u tế bào hồng. Thứ nhất là có các thành phần mỡ và canxi hóa ở trong. Ví trường này đấy, chúng ta có thể tính thấy là khối u vùng hạ vị, và bên trong đây có cái nút vôi hóa. Nút vôi hóa này u tế bào hồng nó có thể rất đa dạng, có thể là có hình xăm, đây có vẻ giống xăm, hoặc là hình một cái mảnh, một cái mẩu xương, một đoạn xương nào đấy trong cơ thể mình, hoặc là thậm chí nó chỉ là các cái nút vôi hóa, và đặc biệt là các cái thành phần mỡ. Các thành phần mỡ bên trong thì phát hiện. Thì đây là ảnh cụm từ, thì cụm từ thì rất là khó phát hiện được các cái nốt canxi hóa trên cụm từ, bởi vì là canxi hóa thì không hiện hình trên cụm từ. Tuy nhiên thì cái thành phần mỡ thì lại rất là dễ phát hiện trên cụm từ, thể hiện bằng cái trên ảnh thứ 1 nó có cái hình trắng trắng đằng kia cũng như là mỡ.
và trên ổ từ có thể dùng một chữ xung xóa mỡ. Sau khi mà chụp mà phát hiện là nghi ngờ mỡ dùng chữ xóa mỡ thì cái phần trắng này nó sẽ mất đi, thì nhờ rất tác hiệu cho cái là mỡ ở trong cái tổn thương. Đây là hình ảnh trên B1 và khối u nó có tăng tín hiệu trên B1 chứng tỏ là có thành phần mỡ bên trong. So, what is the corresponding histology of this area? This area represents, on histology, mature teratoma, fat bone. Okay, it's normal tissue, but it's teratoma. The problem is that, as I told you before, in the same tumor you may have benign component and malignant component. So, what can you say about these two tumors? You can say it is certainly a germ cell tumor. It is sure it contains teratoma, but maybe something else, some other malignant component, for example. So you need to go further and have the blood test and so on. Okay, so don't write in your report, this is a benign teratoma. Never. It's a germ cell, it contains teratoma and maybe something else. Như vậy là từ các cái kiến thức từ cái slide trước thì dẫn cái hình ảnh này nó thấy là trên cái khối u này nó thấy là về mặt chẩn đoán ảnh này nó thấy là cái khối u có mỡ này, rồi có vôi hóa bên trong, thì chúng ta chỉ kết luận được đây là một cái u tế bào mầm và nhiều khả năng là teratoma. Thì tuy nhiên chúng ta không thể kết luận được đây là teratoma trưởng thành hay không trưởng thành, hoặc là có thể có các thành phần khác hay không, mà chúng ta chỉ có thể về mặt chẩn đoán ảnh chúng ta chỉ dừng lại ở mức chẩn đoán là đây nghĩ đến một cái u tế bào mầm và nghĩ đến một cái teratoma. Tuy nhiên không loại trừ ở trong cái u này có thể có những thành phần khác nữa, thậm chí là có thể phần bài tiết cái phần u mầm bài tiết khác. Chúng ta không thể ý là thế này, chúng ta không thể nhìn cái ảnh này đến một cái khối u này vôi hóa và mỡ, chúng ta khẳng định là đây là khối teratoma trưởng thành là tuyệt đối là không được chẩn đoán một cách chắc chắn như thế. Câu hỏi nhanh thế này thì ở phụ nữ mà lớn tuổi, mà là phụ nữ lớn tuổi á, khi mà cái hình ảnh mà điển hình đó là mình gần như chắc chắn 100% là ma túy luôn, thì mình không biết là cái điều này có chắc chắn với phụ nữ lớn tuổi hay không. Mình xin hỏi thầy tí là pour les femmes, je pense que les adolescents ou les femmes supérieures d'ici par exemple, et si on voit l'image avec la calcification et la graisse pure, on peut être certain c'est 100% de teratome mature. Je ne sais pas à votre idée, est-ce que c'est exact ou pas exact? Ce n'est pas tout à fait exact. When you find this case, exactly the same situation. Here you have a young girl with a tumor with a cystic component and the solid component containing fat and calcifications. Okay, you test the serum, normal level of AFP and beta HCG, but it is possibly a teratoma. It was in this case a pure teratoma, but you may have some other component. I will show you another case just after you will understand. In this case, we made the blood test and both AFP and beta HCG were raised, so it was a malignant mixed germ cell containing teratoma and choriocarcinoma and yolk sac. Có một cái ý kiến cho là khi mà một cái khối u đặc mà có canxi vôi hóa bên trong đối với người lớn chẳng hạn, thì thường là người ta có thể khẳng định được ngay là đấy là một cái khối u lành tính không, tức là một teratoma trưởng thành và lành tính không, thì ông nghĩ thấy cái công là không chính xác lắm, và như thế là hơi không ổn. Và như trường hợp này thì đây hai trường hợp, của trường hợp này thì nó có cái teratoma và cái không bài tiết có vẻ như là trưởng thành. Tuy nhiên trường hợp này thấy là có canxi, có mỡ nhưng mà nó lại bài tiết AKP và beta HCG nó tăng lên. Như vậy là một cái khối u ác tính chứ không phải là lành tính. Như vậy phản xạ là bao giờ cũng phải là làm các cái marker sinh hoạt. Chứ hình ảnh không thể nào khẳng định 100% là lành tính hoặc là ác tính được thì chỉ dựa trên này. In this case, you have 5 different components in the tumor. So the pathologist showed we have mature teratoma. We can say before yolk sac and carcinoma we knew because the levels were increased, but
there was also immature teratoma and dysgenoma in this tumor. Tôi thấy là hai bệnh nhân này thì những này nó chỉ là một cái tiêu trưởng thành, nó cũng rất là dạng phần dịch. Nhưng trường này nhận thấy là rất nhiều thành phần bên trong, có các phần trưởng thành, rồi phần khối u rắn hoàn, rồi cùng ung thư biểu mô màng môi, rồi teratom không trưởng thành hoặc là thậm chí là u nghịch gọi là u nghịch mầm, tức là rất nhiều thành phần bên trong. So in the testicle, you can also have mixed germ cell tumor. So this is an example, just one case, reporting case. Usually the pure yolk sac tumor the pure seminomas in testicles usually appear like homogeneous tumors, like this case. And usually mixed germ cell tumor, including different components, usually are more heterogeneous. But anyway, if you have a testicular tumor, it will be primarily removed and you will get a diagnosis. It is not very important to give the possible histology with imaging because you will have to do surgery first. Đây là một cái bài báo nó so sánh giữa một cái u tinh của seminoma với lại cái ung thư một cái ung thư bào mầm hỗn hợp. Đây trường trên này là cái u seminoma, đây trên hình xuông là một khối tương đối là giảm âm đồng nhất với hạn rất rõ ở trong tinh hoàn hình xuông. Đây là cái hình sẽ có bệnh. Thì đây là cái khối u seminoma. Ngược lại so với lại cái ung thư bào mầm hỗn hợp ấy, đây là cái cấu trúc, đây là hình xuông nó không đồng nhất, giới hạn không rõ. Thì đặc biệt bên trong thấy là có cái ổ hoại tử rồi các cái thành phần là không đồng nhất. Thì người ta dựa trên đặc điểm này để phân biệt giữa cái seminoma và cái ung thư bào mầm hỗn hợp. Tuy nhiên thì ông cũng cho là cái này cũng không phải lúc nào cũng phân biệt được, nên chỉ dựa trên hình cái này. Another imaging pattern that you should know is that sometimes the ovarian tumors have this pattern with very strong enhancement. And at the arterial phase, you find some lakes of enhancement, very strong enhancement, equivalent to the arteries. And this is especially observed in choriocarcinomas. And it is logical because choriocarcinoma, it looks like the placenta. So it contains vascular lakes, so it has the same imaging pattern as a placenta. So this is a very typical case of choriocarcinoma. Đây là cái trường hợp mà chẩn đoán đặc điểm của chẩn đoán có hướng tới một cái ung thư biểu mô màng nuôi hoặc là cái ung thư màng rau. Thì cái đặc điểm là nó có cái tăng tưới máu, tức là cái tăng sinh mạch máu rất là mạnh. Đây là một cái khối u buồng trứng bên phải, thấy là cái khối bên trong có đây là kinh động mạch, thấy là cái khối này thấm thuốc rất là mạnh. So sánh thì thấy là cái đặc điểm thấm thuốc nó gần giống như động mạch, tức là thấm thuốc rất mạnh. Thì thấy là cũng phù hợp bởi vì là cái ung thư biểu mô màng nuôi này thì nó rất nhiều mạch máu, nó giống như là cái bánh rau, rất nhiều mạch máu, và như vậy là nhờ đặc điểm và nếu mà cái khối mà có nhiều mạch máu như này thì có thể nghĩ đến là choriocarcinoma, ung thư biểu mô màng nuôi. So now let's talk of extragonadal tumors. So about half of the germ cell tumor originate from the gonads, but half of them originate outside. So some example for the sacrococcygeal tumors. Here is a typical sacrococcygeal tumor in a newborn. So sometimes they are small, sometimes they are very huge, as in this case. But this is a classical pattern. So you can see a huge mass containing some cystic areas, some fat. All this is fat, and solid nodules. And here you can see also that the tumor is focused on the sacrococcygeal area, and it also invades the pelvis and also the spinal canal. So it's very typical case.
these cases usually are diagnosed prenatally and they are operated at birth. And Vậy this is là thấy là cái u tế bào mầm đấy thì nó có ở hai vị trí, hai vùng chính, tức là hay nằm ở trong các vị trí các tuyến sinh dục chiếm khoảng hơn một nửa, còn khoảng gần một nửa thì nó nằm ở ngoài các cái tuyến sinh dục. Ví dụ trường này là trẻ sơ sinh thì cái u trong mầm này nó nằm ở vùng cùng cụt. Đây là hình ảnh kinh điển của một cái teratoma trưởng thành ở một trẻ sơ sinh, một cái khối rất lớn ở vùng cùng cụt. Bên trong thì nó có các cái thành phần, đây là vùng đen đen, đây là mỡ, rồi các cái nốt vôi hóa cũng như là các cái nang dịch. Cái khối này nó với kinh điển là nó rất là lớn và nó có thể xâm lấn vào ống chậu hoặc là xâm lấn vào cả ống sống. So when the sacrophysial tumor occurs later, during early childhood, this tumor was not present at birth, but occurs at 2 months of age. And you can see the pattern is slightly different. There is no fat or calcification. It is purely tissular mass, which is the center of the mass is on the coccyx. So it's very typical for a malignant germ cell tumor in this area. And most of the time it is a yolk sac tumor. So the first thing to do is to get the AFP level, and if it is really increased, so you get the diagnosis, you don't even have to make a biopsy of the tumor. Đây là một cái trường hợp mà trẻ 2 tháng tuổi bắt đầu mới phát hiện được khoảng 2 tuổi một khối ở vùng cùng cụt. Đây là cái xương một khối đặc lý hẳn khá rõ và nó cũng không xâm lấn vào ống sống. Cái khối này ấy, thì là như vậy là nó có bài tiết AFP tăng rất là cao và là bệnh nó là một cái u túi noãn hoàng, trẻ là u hay gặp ở trẻ. Thì cái trường này thì thấy ông ta nghe ông ta ký hiệu bảo là giống như ca có sáng ca hội trần, nhưng mà ca sáng mình này cái này không. These tumors may invade also the spinal canal, and one important thing, Daniel will explain how we treat these tumors, usually with primary chemotherapy and then surgery. And when the surgeon removes the tumor, he has to remove the distal part of the coccyx and sacral pieces. If the sacrum and the coccyx are left in place, you will have a lapse. This is very important. Có cái điều đặc biệt thuốc sáng thì thuốc hỗ trợ thì chúng ta nghe rất quan tâm đến vấn đề là cái vị trí của cái u này so với cả cái xương vùng bùn này. Thì việc điều trị thì là chúng ta sẽ điều trị hóa chất trước, sau đó thì mới mổ. Nhưng mà tuy nhiên thì lưu ý là khi mổ thì người ta ngoài cái cắt bỏ cái u thì người ta phải cắt cái phần cuối của cái xương bùn này. Vì nếu mà để lại thì nó sẽ tái phát. Như vậy là cái vị trí cuối này cũng là một cái điểm chúng ta quan tâm. In the mediastinum, this is the same radiological pattern. Cystic areas, bones, fat. So when you see that, you know it's a germ cell tumor. You know it contains teratoma. You don't know if it contains more than this. If it occurs in a very young child, frequently it's a pure teratoma. And when it occurs in adolescents, and usually males, mostly it's a malignant germ cell, so you have to get the serum markers. What is important is to know also that these tumors are very close to the pericardium, that when the surgeon removes these tumors, they have usually to remove also part of the pericardium. Đây là một cái trường hợp một cái khối u ở trung thất trước ở bên phải. Thì đối với u này thấy là thành phần đó là bên trong nó rất là hỗn độn, có cả cái dịch nó vôi hóa có mỡ. Như vậy là trên trường này cái u này chúng ta có thể nói được là đây một cái u tế bào mầm và nhiều khả năng là có teratoma. Tuy nhiên chúng ta không thể nói được là teratoma trưởng thành hay là không trưởng thành, hoặc là có thêm các thành phần khác, mà chúng ta phải kết hợp với lại xét nghiệm các cái marker sinh hóa. Đối với loại u mà chúng ta mà teratoma tế bào mầm này thì nó đặc điểm của nó rất là liên quan mật thiết với lại cái màng ngoài tim. Khi mà mổ cái u thì thường là phải cắt bỏ cái màng ngoài tim.
And you have always to look at possible germline genetical abnormalities, and sometimes you will find in this patient dysgenesis, gonadal dysgenesis, and usually it's a Klinefelter syndrome. Một số trường hợp các cái bất thường các cái tế bào u ấy, nó nằm ở các cái tế bào mầm ở các cái tuyến sinh dục mà có thể di truyền lại, có tính chất di truyền, tức do nó nằm ở các cái tế bào sinh sản. And finally, what about the brain CNS germ cell tumor? They are always located, almost always located on the midline. So one of the possible location is the pituitary stalk, and it may invade the hypophysis and the third ventricle, and the optic cast can go around the ventricles, so you can have different degrees of invasion here. The second location, which is very frequent, it's a pineal gland. So when you find this kind of picture, there are several diagnoses. Pituitary stalk enlargement, it might be also Langerhans histiocytosis, for example. So it's not easy to make a biopsy of this lesion. And here, for pineal gland tumors, it can be also pinealoblastoma, for example. So, and this region are very difficult to access for biopsy. So a very simple method to get the diagnosis is, as usual, to do the markers in the blood, but also in the CSF. Có thấy là đây là cái u tế bào mầm ở cái trung ương, và đặc điểm lưu ý là khi mà u tế bào trung ương bao giờ nó nằm trên đường giữa, và cái hai vị trí hay gặp nhất là ở tuyến yên và tuyến tùng. Ở tuyến yên thì thường là biểu hiện là một cái dày bụng tuyến yên dày lên và có thể xâm lấn vào tuyến yên hoặc là xâm lấn vào cả cái dây thần kinh thị giác tùy theo mức độ xâm lấn của u, hoặc là u ở vùng tuyến tùng thì nó có thể tuy nhiên ở hai vị trí này ấy, ví dụ ở tuyến yên, bốn tuyến yên dày lên thì có thể phải phân biệt với lại cái bệnh lăng xanh hăng, tức là bệnh histiocytosis, bệnh lăng xanh hăng, thì hoặc là u tuyến tùng, cái u tế bào mầm tuyến tùng này có thể phải nhầm chuẩn đoán phân biệt với lại u nguyên bào tuyến tùng này. Thì để chuẩn đoán thì hai vị trí này tôi biết là bây giờ sinh thiết là không thể làm được, nó rất là sâu. Thì cái cách chuẩn đoán phân biệt chỉ dựa vào các marker sinh hóa giống như là thông thường chúng ta sẽ làm các marker sinh hóa để chuẩn đoán phân biệt. So these tumors are usually revealed by incipient diabetes, and these tumors are usually diagnosed by either hydrocephaly because of the compression of the cerebral cyclic, or by Parino syndrome, so paresy of elevation of eye. Như vậy là về mặt lâm sàng thì những trường hợp mà nó tổn thương ở vùng tuyến yên thì hay biểu hiện là đáy nhẹ, đáy pháo nhẹ. Thì còn khi mà ở vùng tuyến tùng thì nó sẽ biểu hiện như là hay gặp nhất là cái tắc thước sọ, do cái u này nằm ở ngay phía sau của thước thứ ba, nó chèn ép vào cái cống não, cống sinus và gây giãn não thước bên hai bên, thậm chí có thể gây các cái biểu hiện là mắt, các bất thường ở mắt. Sometimes you can have germ cell tumor occurring in both locations at the same time, a diagnosis. So the reflex for the radiologist, when you see a pineal gland mass, always look precisely to the pituitary stalk and vice versa. Okay, and this pattern with both locations is so characteristic for this tumor. You don't need biopsy. You're sure it is a malignant germ cell tumor. It's very typical. So in this situation, we don't ask for biopsy, even if markers are negative. Có một cái tình huống rất là đặc hiệu, tức là khi mà chúng ta thấy là tổn thương ở hai vị trí, một là ở vị trí của tuyến yên và hai là vị trí của tuyến tùng. Khi mà chúng ta thấy cái tổn thương ở cả hai vị trí cùng đồng thời như này thì gần như đặc hiệu là u tế bào mầm, và thậm chí là kể cả các marker sinh hóa âm tính thì cũng là rất đặc hiệu cho một cái u tế bào mầm.
Và như vậy là thực tế lâm sàng là gì? Khi chúng ta thấy một cái u ở tuyến tùng thì chúng ta cũng phải tìm xem là cái có tổn thương ở tuyến yên hay không. Và khi tìm thấy u tổn thương tuyến yên thì cũng tìm xem là có tổn thương tuyến tùng không. Tức là khi mà nó có hai vị trí như này mà cũng xuất hiện lúc ấy, thì là gần như rất đặc hiệu cho ung thư vòm họng. So if you find a slight elevation of beta HCG, it's a good marker for germinoma, which is the most frequent histology in the brain. If you have a very important increase, more than 50 international united of beta HCG, it's a choriocarcinoma, which is the more aggressive tumor. And of course, if you have AFP increased, it's a yolk sac tumor, so it's also classified as more malignant. So secreting tumors need a more intensive treatment, and germinomas with very slight elevation of beta HCG, they can be cured with a less intensive treatment. Daniel will come back on that later. Nói thêm một chút về cái marker ấy, thì vậy quên một phần, tức là khi mà xét nghiệm u tế bào mầm ở trong não ấy, thì khi mà chúng ta xét nghiệm marker thì chúng ta xét nghiệm marker cả trong máu và cả trong não tủy. Tức là phải hai vị trí, cả máu trong não tủy. Trong trường hợp mà ở trong não ấy, u mà tế bào mầm trong não mà alpha P chỉ tăng ít thôi, tăng nhẹ thôi, thì nhiều khả năng đấy là u tế bào mầm. Thế còn nếu mà alpha P tăng rất là cao hoặc là tăng bài tiết cả cái beta CG thì có thể là một cái ung thư màng nuôi, thì như vậy là cái độ tính nó cao hơn và cái việc điều trị nó cũng phải can thiệp mạnh hơn. So are we able to differentiate the different kind of germ cell tumor in the brain? It's difficult. Usually germinomas looks like homogeneous tumor with strong enhancement, and they regress very rapidly after chemotherapy. Whereas non-germitomatous malignant germ cell tumor, mainly yolk sac or choriocarcinoma, looks like usually more heterogeneous and have a less degree response after chemotherapy. And sometimes you have no response to chemotherapy. So the tumor remains stable during chemotherapy. Also, you found some elevation of markers. So it is a germinoma, but it doesn't regress. So what does it mean? It means that it is a mixed germ cell tumor with a small amount of this germinoma, and most of the tumor is related to teratoma. So the germinoma component disappears with chemotherapy, but the teratoma, it does not respond to anything. So it remains stable, and sometimes even it can increase. So when you see that evolution, usually it's because of a teratoma. So usually germinomas and malignant germ cell tumor, they can be cured with only chemotherapy and radiation therapy. But teratomas, they need to be removed by the surgeon because they cannot respond to any other treatment. Đây là cái gợi ý để phân biệt ba cái loại u tế bào mầm hay gặp ở trong não. Cái loại thứ nhất là u tế bào mầm germinoma. Thì cái germinoma thì nó có tính chất là tương đối là đồng nhất, độc thuốc rất là mạnh và đồng nhất. Và khi điều trị hóa chất thì nó thuyên giảm rất nhanh, nó nhỏ lại rất nhanh. Còn đối với lại cái u tế bào mầm ác tính và không phải là germinoma, ví dụ như là ung thư tãn hoàng hoặc là ung thư biểu mô rau ấy, hoặc nuôi ấy, thì chúng ta thấy cấu trúc nó sẽ không đồng nhất, độc thuốc cũng không đồng nhất. Và khi điều trị hóa chất thì cái khối này nó sẽ thuyên giảm tiết chậm hơn so với lại cái ung thư mầm. Và cái loại thứ ba tức là cái teratoma thì nó cũng không đồng nhất mà nằm ở vị trí này, nhưng mà khi mà điều trị hóa chất thì nó gần không đáp ứng. Như vậy là đối với lại hai loại đầu thì điều trị có thể hóa chất hoặc tia xạ có thể khỏi hoàn toàn, còn đối với lại teratoma thì bắt buộc phải phẫu thuật
cắt bỏ cái u này thì mới hết được. So final conclusion, some take-home messages. Remember that germ cell tumor does not occur only in gonads, of course. Some anatomical locations are highly suggestive. Fat and calcification suggest germ cell tumor, but not only tumor. You know that now. Germ cell tumor may contain many different components, benign and malignant components, and always get the biological markers. It's really helpful. Even in Paris, frequently we see patients with pineal gland tumors or pituitary stone tumor that were first biopsied to know what it is. Also, we just could get the diagnosis with several markers. It's a pity. So, think about it. Như vậy là một số các cái có tác lại thì cái nhất là u thâm mầm ấy thì nó cũng xuất hiện triệu chứng dục. Đấy, như vậy nó chỉ hơn 5% hay còn 5% ở ngoài. Đặc biệt là một số vị trí xảy phẫu có thứ nhất gợi ý ta phải ghi nhớ. Hai là một điểm tức là nếu mà có mỡ hơi hóa trong cái u chỉ được gợi ý là u thâm mầm thôi, nhưng không phải là kết luận ngay được là tiêu tung. Bởi vì có thể có rất nhiều thành phần khác nữa. U thâm mầm thì có thể chứa nhiều thành phần lành tính hoặc là ác tính bên trong. Và đặc biệt là phải lưu ý là các marker nó rất có ích cho nhiều trường hợp. Đặc biệt là cái marker nó chỉ có các nó chỉ chẩn đoán khi nó tăng, khi giảm thì mình cũng phát hiện, khi tăng lên thì phát hiện. Thank you. Thank you.